So liquidity issues, what is the role of the RBI with regards to how it manages the liquidity problems of banking system is what we have been discussing so far. Okay. So there, of course, because there is some issue of money there, money into funding நடக்குதுன்றதுனால we have to talk about interest rates. So there are several interest rate mechanisms with which lending to banks and funding, or let's say absorbing the money from banks in the relationship தான் நம்ம discuss பண்ணிட்டு இருக்கோம். So we spoke about call money rates. Yeah. So call money or notice money, these are all broad areas of interbank market. சரியா? So interbank market is a very generic name. So அதுக்குள்ள வரக்கூடிய ஒரு transactions ஓட அந்த சிஸ்டம் பேர் தான் either call money or notice money அப்படின்னு சொல்லுவோம். So this is without the aid of the monetary authority. Now, in order to regulate these rates, we have something called as bank rate. So bank rate is technically defined by the RBI in its website and also in the Act of RBI Act 1934 as the bank rate being the rediscount rate at which RBI is funding to the banks. சரியா? The rediscount rate at which bills are discounted. அப்படின்றதுக்கு பேர் தான் the definition of bank rate. So we have tried to understand how this bank rate operates. And therefore, we have also seen how this was the policy rate. சரியா? So monetary policy or the stand. What is the stand of the RBI today? அப்படின்றத பார்க்கறதுக்காக one of the key rates that we were focusing was the bank rate. Slowly, the bank rate or efficiency கம்மியா இருந்ததுனாலையும், because it was not able to cover all the important stakeholders who were involved in the funding of government bonds, we started to expand it. சரியா? So post 1990s liberalization phase அப்புறம், because we also brought reforms into how the government bonds were purchased, நம்ம என்ன டிசைட் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா, let's expand the ambit of how the RBI is giving funds to the respective players. So banks-க்கும் சரி plus primary dealers ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்து என்ன பண்ணோம்? We have to open a facility. So this facility which was opened is what we call as the liquidity adjustment facility. So why is it better than bank rate? Is liquidity adjustment facility helps us counter two problems, the negative as well as the surplus. சரியா? So liquidity surplus ன்ற issue இருந்தாலும் சரி, liquidity deficit ன்ற issue இருந்தாலும் சரி, ரெண்டையுமே நம்மளால tackle பண்ண முடியுது by these means. Okay. So how it is being done அப்படின்றத நம்ம பேசணும். எப்படிப்பா? LAF ல என்ன ஆப்ரேட் ஆகுது? Repo rate and reverse repo rate. So another aspect is that it not only expands who the eligible participants are, so in terms of the very mechanism also, it is quite better than that of the bank rate, because bank rate la enna nadakudhu appdin sonna, if you look at the models, the operational scheme, it results in the outright sale of the government bonds that you purchased. So yeah, that is being rectified here, and we are allowing the banks to pledge for a particular time period. So overnight basis la irukum, 7 days period la irukku. அப்படிதான் நம்ம first introduce பண்றப்ப in 2004 we introduced it for 2 periods. One is for an overnight borrowing and second is for a 7-day window. அதை நம்ம 14 days மாத்தணும், அப்பப்ப 1 month கூட மாத்தணும். During the time of COVID, we allowed even for a 1 year of repo operations. அப்படிலாம் நம்ம convenience தகுந்த மாதிரி we alter this. சரியா? But typically LAF ன்றது it is for a short term lending only, not for a long term லாம் காசு கொடுக்க மாட்டாங்க, ஒரு ஓவர் நைட்டுக்காக தான். ஸோ அது வந்து லிக்விடிட்டியை மேனேஜ் பண்றதுக்காக தான் இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ். ஓகே. ஸோ ரிவர்ஸ் ரெப்போன்றது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். இன் போத் ஆஃப் திஸ் there are limits to which you can access funds. Here in this case, around 1% of your NDTL
And here in this case, it is around 0.5% of NDTL. The rationale being here is that நீங்க reverse repo ல what is the mechanism under reverse repo? சரி, இது என்ன பண்ணுது? ரெப்போ விண்டோ அதான் சொல்லுவாங்க. டெக்னிக்கலா சில டேர்ம்ஸ்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, it injects liquidity. பேங்கிங் சிஸ்டம்குள்ள ரெப்போ ஆபரேஷன்ஸ் மூலமா லிக்விடிட்டியை நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்றோம், or we infuse liquidity through the reverse repo rate. What we do? We absorb the liquidity. So அதிகமாக liquidity இருக்கு. So yesterday I think in one of business newspapersல RBI governor சொல்லியிருந்தார், said that since April 2025 onwards there is a sort of liquidity surplus in the market. The liquidity surplus indது, he says that it is mainly because of the recurring support from the RBI, where at times of liquidity deficit நம்ம தொடர்ந்து நம்ம பம்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருந்ததுனால at this point of time we do have a liquidity surplus அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. சரியா? ஸோ அந்த ஆர்டிக்கல்ல நம்ம அப்புறமா அனலைசிஸ் பண்ணலாம். ஸோ ரைட் நவ் இந்த liquidity absorption வர்றப்ப any kind of extra amount that is there with the bank, சரியா, ஏன் ஒரு பேங்க் கிட்ட liquidity surplus வருதுன்னா நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கலாம். பட் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன், ஒரு லாங் ஸ்டாண்டிங் ஒரு லிக்விடிட்டி சர்ப்ளஸ் இருக்குன்னா, கிரெடிட் growth கம்மியா இருந்தா அது நடக்கும். சரியா? யூ ஹேவ் so much of money with you, deposits are happening, but you are not able to convert it into credit. ஒருவேளை கிரெடிட்டா நீங்க மாத்திட்டீங்கன்னா எல்லாரும் உன்கிட்ட லோன் வாங்கிட்டே இருப்பான். அப்போ உன்னோட பிரச்சனை என்னவா மாறும்னா, லிக்விடிட்டியை சமாளிக்கிறது எனக்கு பிரச்சனையா வரும். இன்னைக்கு உங்ககிட்ட அதிகமான காசு இருக்கு, பணம் இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு சொன்னா, there is more number of deposits happening in contrary to how credits are being taken off. சரியா? ஸோ இந்த மாதிரி கிரெடிட் growth ஏதாவது ஒரு டைம் பர்டிகுலர் டைம்ல அதிகமாகறப்போ இல்லை கம்மியாகிறப்போ லிக்விடிட்டி சர்ப்ளஸ் நடக்கலாம். சரியா? ஸோ இது வந்து ஓவரால் அது சைக்கிளிக்கலா இருக்குதா இல்லை மொத்தமாவே எக்கானமியோட growth பொட்டன்ஷியலே பாதிக்குதா அப்படின்னு சொல்லி we have to just look at it. பட் சம்டைம்ஸ் ஏதோ ஒரு டைம் ஃபேஸ்ல இதெல்லாம் நடக்கலாம். ஓகே, ஸோ அதிகமாக கிரெடிட் growth இல்லாததுனால இந்த 0.5 லெட்ஸ் சே ஒரு 100 crores இருக்கு, டெபாசிட்ஸ் வந்திருக்குன்னா அதுல என்கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா சர்ப்ளஸ் ஒரு கேஷாவே நான் என்ன வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு 2 crores வச்சிருக்கிறேன். and these 2 crores is just lying with me. I'm not keeping it as reserves. Understand? எதை liquidity surplus ன்னு சொல்லுவோம்னா ரிசர்வ்ஸ் ஆவோ எஸ்எல்ஆரோ வச்சிருக்கிறத நம்ம சொல்ல மாட்டோம் சர்ப்ளஸ், பிகாஸ் தட் இஸ் மேண்டேட்ரி. சரியா? அது போக எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கிறத நம்ம என்ன பண்ண முடியல, அசட்டா கன்வெர்ட் பண்ண முடியாததுதான் நம்ம லிக்விடிட்டி சர்ப்ளஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ தட் லிக்விடிட்டி சர்ப்ளஸ் ஹேஸ் டு பி கன்வெர்டட் இன்டு அ yielding instrument. Example, you can invest in government securities, you can invest in a loan. அந்த மாதிரி ஏதோ கன்வெர்ட் பண்ணணும். இது ரெண்டுமே நடக்கல அப்படின்றப்ப what they will do is they will try to go to the RBI, take the extra amount of surplus that they have, park it with the RBI, and the RBI will pay them some money. That rate at which the RBI absorbs liquidity is what we call as reverse repo. But in both of these cases, the party which is taking money needs to hand over securities to the other party. செக்யூரிட்டிஸை பிளட்ஜ் பண்ணா மட்டும்தான் இந்த எல்ஏஎஃப் விண்டோவே பாசிபிள். சரியா? அப்போ இங்க உங்களுக்கு காசு வேணும் அப்படின்னு சொன்னா, 1 கோடி ரூபாய் காசு வேணும்னா ஆர்பிஐ என்ன எடுத்துட்டு போகணும், கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸை எடுத்துட்டு போனாதான் உங்களுக்கு காசு கிடைக்கும். அதே மாதிரி when you are taking some amount of money to the RBI needs to hand over to you the government securities. Maybe it can repurchased, it will be repurchased back by the RBI at a predetermined date. சரியா? ஸோ இதுதான் ரிவர்ஸ் ரெப்போன்னு சொன்னோம். இதுல என்ன இன்னொரு கண்டிஷன் என்னன்னா, அண்டர் எல்ஏஎஃப் no SLR securities are allowed. Right? You may take your securities in order to pledge, but this is not allowed. You cannot take your SLR securities because once you take or once you dip into that reserves, you will not be maintaining the adequate amount that has been stipulated by the RBI. RBI சொன்ன அந்த ரேட்டை உங்களால மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. So that's why you will have to be penalized. முன்னாடி நான் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் SLR நம்ம
மானிட்டர் பண்ணி பெனலைஸ் பண்ணோம். இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா த்ரூ மெக்கானிசம் we are able to do. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ரைட் நவ்? ஒருவேளை எஸ்எல்ஆர் செக்யூரிட்டியை வச்சுதான் உங்களால பணத்தை எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருந்துச்சுன்னா LAF விண்டோல you will not be given access. You will have to be given access under the சரியா? So MSF ன்னு வர்றப்ப two margins you are breaching. One is the 1% limit. சரியா? 1% வரைக்கும் தான் அலௌட். ஒரு 100 கோடியில 1 கோடி தான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் கிடைக்கும் ரெப்போ ரேட் மூலமா. அதுக்கு மேல வேணும்னா நீங்க கண்டிப்பா இதுல தான் வந்தாகணும், MSF தான் வந்தாகணும். இல்ல beyond the repo limit, or when you dip into the SLR. எனக்கு வேற வழியே இல்லை, என்கிட்ட டாக்குமெண்ட்ஸே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சுன்னா you definitely have to take the SLR securities. அந்த மாதிரி வர்றப்பையும் MSF குள்ள தான் வரணும். சரியா? ஈவன் இன் MSF we have limits. எது வரைக்கும் நீங்க வாங்கிக்கலான்றது லிமிட் இருக்கு. ஸோ 2% தான் தி ஆவரேஜ் லிமிட். அதுக்கு மேல கூட நம்ம வச்சுக்கலாம். எக்ஸாம்பிள், இந்த டைம் ஆஃப் கோவிட் we increased the limits which can be accessed to around 3%. சரியா?